Ineno kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho ma e odwa. En kanyo sa deke wange janeno mar kalatvlive wayudo weche manyien mago mag ng'end weche mowuok achiel kachiel mesawa mano mar ka weche manyien ibedo koda nyaka giko nyinga Neli Achieng. Health coverage, maternal, child and mental health, medical research, and the local manufacture of essential medical supplies and vaccines. And I also shared Kenya's ongoing efforts under Taifa Care to ensure accessible and affordable healthcare for all citizens. To advance shared prosperity, we agreed to strengthen trade and investment ties and accelerate implementation of the Kenya-European Union Economic Partnership Agreement, to which Kenya and the EU are signatories. Kenya is a strong voice for Africa in efforts to reform and strengthen the multilateral system. I look forward to continuing this cooperation next time around, most probably in the United Nations General Assembly Week in September. In our discussions today, we've talked about Russia's war of aggression in Ukraine. We've talked about explore of possibly a structured framework to facilitate the mobility of skilled Kenyan professionals in sectors that could be facing labor shortage, and we are ready to provide well-trained, qualified and certified workers who meet the required professional and technical standards. I already mentioned that I had a discussion with Madam Deputy Ambassador about the flood protection, and it is very serious issue in your country. Kata tamalo ariyo kende mago mag sikunde ematungni maket koda mago kata tamalo ariyo kende mago mag sikunde ematungni maket koda mago osebed ka inene ka atamalo 98 duto te to chenro mago mag somo osebedo kadhi e yono makare. The government is taking the matter of unrest and general indiscipline in our schools with utmost seriousness. Whatever grievances that our learners may have, there can never be justification for causing death and destroying property. Any grievances must only be addressed through appropriate channels without resorting to unlawful actions or violence. This is to inform the country that all perpetrators who would have been found to be involved in such actions will be dealt with firmly and have since returned to schools and resumed their studies, with more continuing to return. Learners in grade 1 to 9 in our institutions are proceeding with their studies with no interruption reported. As it were, therefore, our basic education systems, alcohol and drug abuse, strenuous school routines, peer influence and copycat behavior. Eweche mamoko en ni Senator mano mar Donbura mar ODM kata Senator ma county mar ODM kata Senator ma county ma Nairobi Edwin Sifuna ochayo moko kuom jotelo mago ma bende ntiere duond bura mano mar ODM kanyo ma bende oting'o John Mbadi kaachiel kod Samuel Atandi mago ma bende owacho kanyo. It clear, Honorable Speaker, that my entire tribulations and trials in the ODM party are because of my continued insistence on implementation of the promises that were made by none other than the head of state
to the family of devolution, to the ODM party, and most significantly, to the late Raila Amolo Odinga. Honorable Speaker, what is most embarrassing is that Baba is being betrayed by his own people. By his own people. On this one, I'm not even going to blame William Ruto. For the first time, I am going to excuse the president on this one. We thought as members of ODM that after we have the head of treasury coming from ODM and is a former chairman of ODM. Shame on you. And the Democratic Party Justin Muturi wacho ni ber ka thuolo kata ler obiobedo. E wikembe go mago mabende wuok oko mano mar piny Kenya, mago mabende ibiro mi oraka mano mar chwalo e pacho kae. Mwandu mopogore opogore mabende ibiro bedo ka itiyo godo e chenro mano mar yiero mahiga mano manyien. Muturi ne oloso dichieng' makawuono kama bende ne oloso e romo mano mabende ne okelo kanyo kanyakla jokanyono mabende ne onywando nyaka jogo ma hotel ne jodolo mago mabende wuok e kaunti ma Migori onyiso margi e witungni mago mabende osebed ka ineno e sikunde mago mathurka kama bende jopuonjre wang'o kuondego utego mago mag nindo ka gidwaro mar mondo mi and every school where they are. When school idea arrived in our countries, it was brought by missionaries. And the churches used to be the sole sponsor of a school. And now what we see does not whatsoever depict the character of a church, because it seems to me, I'm not so sure, but it seems to me that the church role or the sponsor's role has been displaced. So they have nowhere to either inflict the discipline that is needed in schools. So I think that the ministry needs to revisit. Pacho, yud thuolo mar kweyo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up! Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kin mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel kodaka an Brenda Agenyo sa 12 okinyi nyaka sa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni janeno mar Kala TV wadhi nyime yudo weche manyien achiel kachiel ayango ni weche go matimore kaunti ma Kisumu kae. Kambende wayudo kanyo ni josiasa mago ma oyier kaachiel kod mago mabende olap dhogi ndong' ne kombe mago mopogore opogore okwa mar mondo migiti makare ne oganda jo Kenya moloyo to oganda go mawuok e kaunti mano ma Kisumu kae. Werani mano e yo kende mano mabende jogo mabende gin joluto ombulu biro bedo katiyo godo kagiyiero godo jotelo mago ma e sachiero mar higa 2027. Jipo makama ne ogol kod jalar kom ng'wech mano mar gavana e kaunti ma Kisumu mano Migosi Ken Obura e kinde mabende ne ochopo kanyo e kar chung' od bura mano maseme mano mar siro grubego mag joma Pipod chendo semeka Pinonge bud chendo Kata joma puro
ng'ama maki badi na kelni tengo purnika ami kodhi ini do nitie kosonge mane momi achung independent nikech kichungi ODM to kitine japinyi tiyo ne party mano mi tiketo ma jomoko ka ma ochunge ODM ka okadwa ni team na ka kata un joma koro joga gi no yanygi onge yanyo ng'ato onge go ng'ato en campaign mitimo gi muolo ibiri wacho gibede tem gin jomage mabende ne okano kata iko ringre maket koda mago e bor mathanythanyno. Kwa hivyo nikiongeza kwa sababu hii ni kitu is a national disaster. Nilikuwa nataka kwanza ni brief mjue tuko wapi. Jana tuliweza kuona mwili moja kama ndio inatokea. Tukanjua hapo ni mtu wako. Leo ile mwili ya kwanza imetolewa vizuri. Tukapata kwanza ni mwanaume. Akatoa. Then tulikuwa na spoti zingine, tulikuwa tunaona tu inzi pale juu kidogo. Kazi yake imekuja kushirikiana na sisi mpaka tumepata ile situation ambayo tuko nayo 4. Number 2, wanaume. Ati nini? Wanaume. Sawa sawa. Number 3, kazi haijaishia hapa. Hii ilikuwa mwanzo tu. Ilikuwa nini? Mwanzo. Iko kazi nyingine nyingi sana tukitoka hapa inaenda kufanyika. Ndio sababu tunaomba tutoke kwa upesi. Iko kwenda kujaribu kutafuta identification, iko zile njia wataalamu wetu wanatumia. Tumeelezwa vile vile na ninataka kusisitiza. Ukienda nyumbani kwa sababu hatuna kesi hata moja ya mtu ameripotiwa amepotea. Area hii yetu. Ikiwa wewe uko na relative Weche maguma moko wayudo kanyo ni gikone to piem mago mag tuke sikunde sekondar e rang'eny mano mar sub-county ochopo e giko odiochieng' mano makao. Kundi wenu mama Maseno, Migosi Newton Ogada. Maseno power! Maseno ria! Maseno. Finally imekuwa noma kidogo. We respect the opponents. I'm sure they prepared very well for the match, but we also very prepared. So we expected a very tough match. We got a tough match, and that's good for them. I expect the tournament to be tough in the counties because only the best teams in proceed. So we are prepared. We know that we deserve to be in this stage, and we are going to compete. Kabende dhok maket kod maendi nosir machiegni kod Selton Nomondi achiel kuom jopuonjre kendo jotugo Maseno School kono. Kusoma ni hiyo ndio kitu ya kwanza. Lakini ball pia tunaisukuma zote. Huwezi sema unaweza acha moja nyuma. Unaendelea nazo zote, juwezi jua. Alafu mimi Kenya mimi naweza sema kwa hapa kwa grao kila mtu amejitambua, lakini inalingana na venye umetrain na mindset pia. Kisumu Central Sub County Kisumu Day ne orodho malik mokalo skundi wema Kisumu Boys gonde ariyo kuom nono manaka kelonwa kod Migosi Patrick Onyango. It was not an easy because this is a derby, and every derby it must have some difficulty. Thank the Lord for the victory, and our thank the Lord for the victory, and our journey to the counties. I'll just encourage each and every player, heads up, and just focus in everything, and above all, God is the one who has given us the victory. Forever we shall serve you, oh our mercy, serve you, oh our mercy, no. Opicha dhula mabere ne okedi kendo ne otugie kind skundi yawuoyi ma Maseno. Opicha dhula mabere ne okedi kendo ne otugie kind skundi yawuoyi ma Maseno kanyakla koda skul noero ma Kanyamedha kama Maseno nolo Kanyamedha 4-0 skul noero ma Kanyamedha kama Maseno nolo Kanyamedha 4-0 ema bende koro ne ochopo e giko mag piem matuke maket kod magi Kisumu West Sub County kanyakla koda Kisumu Central Sub County ka Kisumu Central team mar yawuoyi noero ma Kisumu Day be norodho team mar yawuoyi ma Kisumu Boys gonde 2-0 ne Kala TV ko Kisumu County and Justice Adoyo. Erokamano ahinya Justice Adoyo kuom report maket koda mano bende kanye medikele giko mar weche manyien mag ng'end weche uriti masani nyinga Neli Achieng' Ndine jaloko mara David Abila.